Hola amigos de Far Sport, aquí estamos en una entrevista muy importante el día de hoy. Bueno, hoy estamos con el CEO de la casa de apuestas Gambyl. ¿Cómo te va, Dan? Muy buenas tardes desde aquí, desde México. Hi, Dan, how are you? Good afternoon from Mexico City. Good afternoon from just outside Toronto, Canada. It's nice to be here. Eh, Buenas tardes desde Toronto, Canadá. bueno, yo desde allá, y bueno. eh, bueno, quería preguntarte, Dan, acerca de esta propuesta que tienen ustedes. Eh, ¿Cuál es en este caso estaba leyendo lo que me mandaron de información y bueno, preguntarte, primero, ¿quiénes son ustedes como empresa? O sea, cuéntanos un poco de tu empresa, cómo nace, cómo está en la actualidad y para dónde va esta empresa en el tema del rubro que tienes, que es exactamente las apuestas de deporte, ¿no? So he wants to know the story of Gambit, how it started, and where are you going? What's your plan in the near future? Sure. Is in this betting sport. Yeah, for sure. Well, where we started was Marty and Josh Bells, the two founders, approached me like 3 years ago. I've been in the online gambling industry professionally since 2001, so I have a long history. And what we saw was that there's a very traditional offshore, very old school sports book way of engaging with sports bettors. And it's where the house always wins, right? Where the players are kind of treated as if they're bank machines for cash. And what we wanted to do was take the best of social media, the best of new technologies, the best of being fair, and creating a place where it's player versus player instead of player versus house, because we believe that gambling can be done responsibly and it can be fun and it doesn't have to involve a house taking advantage of players. Bueno, yo llevo ya tiempo trabajando en la industria de casinos en línea. Se nos ocurrió esta idea porque es un jugador contra jugador. Aquí la casa no gana. Creemos que usando las mejores opciones con nuevas tecnologías, podemos hacer algo mucho más justo. Esta empresa la empezaron Josh y Marty Bells. Y bueno, el caso es que aquí la casa no gana, ganan los jugadores, ganan Mm. entre ellos. Bien interesante lo que me mencionas. Es una nueva, ¿cómo se dice? Pues método o incluso una nueva propuesta para el público, para el usuario que le gusta el tema de las apuestas de deporte. Cuéntanos en qué lugares está tu empresa, es decir, en qué países está. ¿Está acá en México? ¿Está en Estados Unidos? ¿En algún otro país en el cual se encuentre tu empresa? Where is Gambyl placed? Is there just in Mexico? Is it in the States? Where can we find Gambyl around the world? So we're starting with Mexico first because, in the scope of North America, the way we viewed it is Mexico is often not given the proper attention it deserves. Um, we're not going to be in the United States due to regulation, so we want to comply with all of those laws. And it's Mexico first. Obviously, Latin America comes right after that. Then Brazil and South America, so Colombia, Venezuela, Argentina. And then upcoming after that, our biggest market that we are looking at is India, which we are very excited about. Bueno, vamos a empezar en México, no vamos a tener presencia en los Estados Unidos dadas las regulaciones del país. Después de México queremos ir hacia Latinoamérica, estamos pensando en Brasil, en Colombia, Venezuela y Argentina, después Brasil, y estamos muy contentos también de comenzar operaciones en la India. Un buen mercado, estás agarrando diferentes tipos de mercado, de público. Justamente estaba viendo hace unos días que muchas empresas están dirigiendo al mundo o al público de la India, ¿no?
Why India? Why is it such an interesting market? Why so many companies are thinking on India right now? I think one, it's got a massive population of 1.2 billion. Also, I think culturally, it's very in a way for such a large country, it's very progressive and technologically mature as well. The last part is they have, for example, cricket, which is a massive worldwide sport, but doesn't have in the Western Hemisphere is not as popular as it is there. So there's a lot of interesting parts to India that make it an attractive emerging market for us for sure. Tienen una inmensa población, culturalmente son muy progresivos y tecnológicamente muy maduros. Además de que, bueno, son super fans del cricket, aquí no lo somos tanto, entonces es definitivamente un mercado emergente interesante para nosotros. Sí, sin duda es un mercado bastante emergente para el público. Y quería preguntarte, Dan, tu empresa, ¿qué le ofrece al usuario? Es decir, cuando el usuario ingresa a la plataforma, ¿qué le ofreces más allá de una interacción con los deportes que manejas en tu plataforma? ¿Qué le ofreces al usuario para que el usuario se sienta, que sienta esa experiencia de usuario entrando a tu plataforma en vez de a otra, ¿no? Why does people should use Gambyl instead of some other gambling service? What's your offer for the people that gets inside your platform? What are they going to find? Well, they're going to find that we have a standing $20 USD free first bet. We're actually going to be doubling that to 40. And if you connect with us on our WhatsApp broadcast channel, which is where we're pulling together a lot of our social media, there's an additional $10 and $20 that you're going to find there. In terms of the sports available, what you're going to find is international coverage across all sports, but with a specific focus on Mexican sports. So Liga MX, we've got Premier League, we've obviously got all of the major sports. As a gambler, what you're going to find is very low fees, very low commissions. We only charge commissions, a low commission on winning wagers only. And you win against other players, not against the house. So think of it like PayPal versus a traditional bank. So you'll find lots of stuff. We're going to have tons of events, tons of contests, and hopefully everyone's going to have fun enjoying the game and maybe winning some money. Lo que vas a encontrar es que al principio te vamos a dar $20 para tu primera apuesta y después, claro, la vamos a doblar a 40. Si te suscribes a nuestros canales, te vas a encontrar entre 10 y $5 más. Y vamos a estar enfocados en los deportes de México, en la Liga MX y otros deportes que tengan que ver con el público mexicano. Como apostador te vas a dar cuenta de que nuestras cuotas son muy pequeñas, nuestras comisiones son muy pequeñas y esto se debe a que van a jugar jugador contra jugador. Piensa en nosotros como un PayPal de la apuesta. Interesante que tengas este concepto como PayPal. Es un nuevo concepto que le da al ámbito de las apuestas de deporte. Y bueno, sobre todo el tema de las comisiones de las comisiones que tienen entre cada usuario. También es interesante porque hay plataformas que de repente no tienen lo que tú me dices, ¿no? Hay muchas cosas que le hacen falta a otras que de repente aquí podemos encontrar. So it's very interesting, this no commission or very low commission, the model that you are following, because then we can find things we cannot find in other platforms. Can you tell us more about this? Sure, absolutely. Like I said before, the old school traditional sports books charge extremely high fees or VIG on every transaction, every wager, every deposit, every withdrawal along the line. And what we have seen, and Betfair Sports Betting Exchange has been in the UK for many years. We wanted to take that business model, which we think is superior and successful. It's a proven business model,
and bring that to the wider Mexican audience, because we think it's just a fair way to do it. We know that our profits will be affected. We understand that, like PayPal, we need a volume of users. That's why we need a community of people, of Mexicans, to come in, to enjoy, to play. Our number one job is to make the players happy. And we know that in time, the volume and the number of people playing will increase. It's really a fair way to enjoy sports betting. Bueno, pues las casas de apuesta tradicionales cobran fees muy grandes, comisiones muy altas. Nosotros hemos visto el modelo de Betfair que existe en el Reino Unido desde hace muchos años y queremos traerlo a México mejorado. Sabemos que por esta cuestión de que nuestras comisiones más cortas, pues, más bajas, nuestro dinero se va a ver afectado, no vamos a ganar tanto dinero, pero por eso necesitamos una comunidad mexicana grande para que pueda tener como mayor alcance. Bien, ahora la pregunta que me gustaría hacerle a Dan es, ¿a qué equipo le vas de la Liga MX y qué te gusta más del fútbol mexicano a What ti? is your favorite team? Which is your favorite team of Liga MX, and what you like the best from Mexican football? Well, I have to admit, I'm a relatively new Liga MX fan. I like Cruz Azul. But I will also say that my favorite Premier League team is Arsenal. I like the Cruz Azul mascot. But I don't want to get into any hot debates. I know Mexicans can be very passionate about their teams. So I do very much enjoy Liga MX, though. In particular, the CONCACAF Gold Cup was great to watch MLS teams, which I am personally very familiar with. Watch them going up against Liga MX, and looking forward to more of that. Ok, bueno, pues no, soy nuevo, me gusta el Cruz Azul, pero en realidad mi equipo favorito es el Arsenal. No quiero meterme en este tipo de conversaciones porque sé que apasionados son los mexicanos con el fútbol, pero disfruto mucho de la Liga MX, especialmente de la CONCACAF y con los equipos también de la MLS, y estoy esperando ver más de esto. Sí, 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 el tema de la MLS ha mejorado mucho con la inclusión de meter a Messi en la MLS como imagen y tener a una Liga MX que también no retrocede, más bien está avanzando, mejorando su producto con varios equipos, como bien mencionas, bueno, Cruz Azul. Y preguntarte, Dan, ¿cómo es el tema del algoritmo en el tema de las apuestas en tu página? ¿Cómo lo manejan ustedes? How do you manage the algorithm in your page? I'm sorry, can you repeat that, Miriam? Can De, you explain the algorithm of your page? el algoritmo de la casa de apuestas. Es decir, cómo Yeah, your manejan betting algorithm. las On probabilidades. the exchange? Sí. Yeah, the algorithm that you use. To display sports on the Gambyl betting exchange. Am I understanding that correct? Correct. He's just asking about technology-wise, how is it work, the algorithm? Sure. Oh, okay. Okay. So there's a couple of things. Number one, the platform is built on the blockchain, which means every single transaction is verifiable and transparent to the user, so to you, not to the world. So you can see everything. When you place a bet, when the bet was confirmed, when the wager was paid out, every single step. So we are built on the blockchain, which is kind of next generation technology. That's one of the big things. On the front end of it, we're built on the same framework that Facebook and Instagram are built on. It's called React. So we have taken and built from the ground up using new technologies, the best technologies. We've heavily invested in the platform itself. And then from how we display sports, we feature based on a country. So we know if you're from Mexico, we have different abilities to feature Liga MX first. If you come from Brazil, for example, we would feature Serie A. So we've spent a lot of time and effort on this new technology that's going to make the future
much easier for us to give great new features. Mobile, we'll be introducing mobile this coming year into 2025 as well. So we're very excited about that. Bueno, construimos la plataforma en el blockchain, así que tú puedes ver todo en línea, todo es transparente, tú puedes ver todas las transacciones que se van a hacer. Usamos tecnología de la siguiente generación, tecnología de punta. Correcto. Usamos el mismo marco que usan Facebook e Instagram, que se llama React. Sí. Hemos invertido mucho en esta plataforma y nosotros como geolocalizan el contenido. Entonces, si por ejemplo estás en México, te va a salir el contenido relevante para México. Si estás en Brasil, va a ser para Brasil. Esto va a ser en el futuro nos va a ser el futuro mucho más sencillo y estamos en 2025, entre 2024 y 2025 vamos a sacar la versión para móviles. Muy bueno lo que mencionas, porque sí, estaría bueno más adelante poner ya la versión para el móvil. Mientras tanto, tener justamente la geolocalización de diferentes noticias dependiendo del país y dependiendo del público lo que le gusta. Obviamente sabemos que el público mexicano es más de fútbol, pero si vas a otro país, bueno, de repente es la NFL y así podemos ir en país, ¿no? Yeah, it's very interesting that you're geolocalizing the content for each country, because, for instance, the NFL in the States is a very big thing. So it's an advantage that you have. Yeah, like one thing that we've always noticed about all of the sports books that are in Mexico, for example, and different countries, or even Canada, to be honest, we see everything from the U.S. Everything is really, I mean, they're in Canada, they're in Mexico, for example. But we only see, really, you could be in New York, right? There's nothing tailored for the specific culture, for the specific tastes of the players. And that's always been kind of our number one thing is, you know, in Mexico, you have different sports tastes than they do in Brazil, than they do in India, than they do in Canada. So we want to put the most interesting to the culture and to Mexicans front and center. And that could be Premier League, it could be Liga MX, it could be FIFA World Cup. But yeah, it's been a priority for us. Claro, dice, aquí en Canadá también vemos mucho los contenidos de los Estados Unidos, porque ya es como estar un poco en Nueva York, porque no le están como atendiendo mucho las necesidades culturales de cada país. Pues ustedes tienen, por ejemplo, un gusto diferente en cuanto a deportes. Para toda cultura en específica hay que hacerlo hecho como tailor-made, es como hecho a mano hecho específicamente para cada una de las culturas. Claro, está muy bien pensado y realizado, sobre todo plasmado para cada país, para cada persona bueno, que está viendo, bueno, que le gusta el mundo de las apuestas. Y nada más para finalizar la entrevista, Dan, preguntarte, ¿cómo atraes al usuario para que entre en este caso, a tu empresa? How do you attract new users to Gambyl? Which is your plan? Yeah, so our plan is to use social media, our relationships with influencers and communities, engage with real Mexican players on WhatsApp and WhatsApp groups, for example. So we start with social media, we're moving into WhatsApp, and then showing them how, you know, engaged we are on both the sport and the offers and the fun that we can offer to those players, so that when they come in to gamble, they've got a better experience than just a traditional sports book. In terms of how we keep people there and where we go from there as well, live events. We've put a partnership in with Sport and Chips that we're very excited about, that gives us a home in Mexico. So live events, contesting, social media, and obviously we're going to run advertising campaigns, and with the community and the customer first in mind. Bueno, estamos penetrando a través de social media, influencers, engagement con verdaderos jugadores,
a través de WhatsApp con ofertas y con concursos, para que cuando el usuario entre a nuestra plataforma sea muy divertido, sea una mejor experiencia que una casa de apuestas tradicional. También tenemos un patrocinio con el restaurante Sports and Chips, en donde tendremos varios eventos, tenemos contenidos especiales, tendremos también una campaña de promoción, y etcétera. No, excelente lo que nos comentas, Dan, toda la infraestructura y todo lo que se plantea a la interna de su empresa y agradecerle que nos haya aceptado la invitación con nosotros. Y bueno, les agradecemos a ustedes por estar aquí para conversar un poco de cómo es tu empresa, todo lo que viene para tu empresa. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos por aceptar la invitación a nuestro canal. I want to say thank you, Dan, for your time, for taking this invitation to our channel, and thank you to the audience. Thanks so much, and you know, we'll be looking to put together our inner circle with outlets like yourself. But thank you so much for the opportunity to talk a little bit about what we're working on here. We hope to have more for you very soon. Muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo. Tendremos más noticias pronto. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos Gracias. nosotros. Thank you very much. Well, gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar con más información. Muchas gracias.